So, hello students. Today we see some reactions balancing in ion electron method. Okay, see the first question. So, balance the following redox reaction in acidic medium. So, for ion electron method low. So, the medium is important, acidic medium or basic medium. So, it is given MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives Mn plus 2 and CO2. So already we know MnO4 minus change to Mn plus 2, C2O4 minus 2 oxalate ion change to CO2. But which is oxidation, which is reduction, we have to find out. So what is oxidation number of manganese? So manganese X4, each oxygen carries minus 2, whole power that is minus 1, X equals 7. Means so what is the manganese position? Manganese position is plus 7. So it is given manganese plus 2. So it is a reduction reaction. Okay. Decreased carbon. So automatically it will be oxidation. So just we will check it. So carbon 8. So X equal to 3. Carbon oxidation state is plus 3. What is the carbon oxidation state here? So X, 2 oxygens each carries minus 2 and total 4. So here carbon oxidation number plus 4. Means it is changed from 3 to 4. So 3 to 4 and it is oxidation. Okay, now we have to balance the oxidation half reaction separately and reduction half reaction separately, because we know this method, ion electron method, is also known as half reaction method. So why it was known as a half reaction method? So because we are splitting the equation into two parts, oxidation half reaction, reduction half reaction. Two parts split చేసిన తర్వాత మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ see the oxidation half reaction. What is oxidation? So 3 to 4. Okay, 3 to this one. Okay. So we are writing oxidation half reaction. So what is the oxidation half reaction here? C2O4 minus 2 becomes CO2. This is the oxidation half reaction. Now balance it. So first time balance చేయాలి, acid medium and a medium అయినా కూడా first balance చేయాల్సింది. So the atoms other than oxygen and hydrogen, oxygen hydrogen కాకుండా remaining elements ఏమి ఉన్నాయో అవి balance చేయాలి. Here 2 carbons, ఇక్కడ 1 carbon. So కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే just balancing carbons. So 2 carbons make it 2. Okay, 2 carbons. Next balance the oxygens. So ఇది రూల్ మనకి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి కంపల్సరీ. Oxygens 4 here, only 2 here also 4 oxygens already balanced. So separate oxygen balance చేయాల్సిన స్టెప్ లేదు ఇక్కడ మనకి అవసరం, ఆల్రెడీ 4 balanced. Now see the hydrogens. So 0 hydrogen, there is no problem. Hydrogens are also balanced. So here what is the overall charge? Overall charge అంటే ఇక్కడ మనకి the overall charge is minus 2. So what is the overall charge here? So overall charge is 0. So overall charge 0 కాబట్టి just మనం ఏం యాడ్ చేయొచ్చు, minus 2 0. What is the highest charge? Minus 2 or 0? Numerically 0 is the highest one. How many units? మనం minus 2 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది, plus 2 యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 0 కదా. అంటే 2 units ఇక్కడ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంది చార్జ్. సో ఎక్కడ హైయెస్ట్ ఉందో అక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. So 2 units carbon. So say it is equation 1. Here now check the charge, minus 2, the overall charge కూడా minus 2 balanced. So మన charge 0 కావాలని there is no particular rule. So both sides equal charge ఉండాలి. Okay, now balance the reduction half reaction.
So now see the reduction half reaction. So what is the reduction half reaction? Okay, here we do it. So what was the reduction half reaction? Here MnO4 minus, it changed to Mn plus 2. First balance the other than oxygen and hydrogen. So one manganese, one manganese. No need to do the step. Now see the oxygens. Oxygen 4, ఇక్కడ 0 oxygens. 0 oxygens కాబట్టి సో యాసిడ్ మీడియంలో what is the rule? సో యాసిడ్ మీడియంలో మనం ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యాసిడిక్ మీడియం వాట్ ఈస్ ద రూల్? యాక్చువల్గా ఆక్సిజన్కి యాసిడ్ మీడియంలో అంటే బేసిక్ మీడియంలో అది ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ లెస్ ఉంటే అటు సైడ్ అన్ని H2Os యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 0 ఆక్సిజన్స్ కాబట్టి 4 H2Os యాడ్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్. Now balance the hydrogens. ఇక్కడ 8 hydrogens, here no hydrogens. So acid medium లో రూల్ ఏంటిది? Where the hydrogens are less, add the same number of H plus ions. ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 లెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 8 H plus యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ లెస్ ఉంటే అక్కడ యాడ్ చేయాలి. So now all are balanced. So hydrogens 8, oxygens 4, manganese. Now what balance the charge? So here what is the charge? Here plus, how many plus units are there? Plus 8. Minus charge how many? Just 1 mole ఉంది కాబట్టి 1. Total charge ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? The total charge is plus 7. అంటే total left side charge plus 7. So ఇక్కడ what is the total charge? So H2O overall 0. ఇక్కడ పవర్ plus 2 అయి ఉంది. సో ప్లస్ 7 చార్జ్ ప్లస్ 2 చార్జ్. సో హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? లెఫ్ట్ సైడ్ హైయెస్ట్ చార్జ్. ద హైయెస్ట్ చార్జ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం 5 ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ మనం 5 పాజిటివ్స్ యాడ్ చేస్తే 7 అవుతుంది. బట్ ఆల్రెడీ నేను పాజిటివ్స్ యాడ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మనం ఏం యాడ్ చేసినా ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తున్నామంటే మనం చార్జ్ను డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. చార్జ్ను డిక్రీజ్ చేస్తున్నామంటే ఎటు సైడ్ యాడ్ చేయాలి? ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్కువ చార్జ్ ఉన్న సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని యూనిట్స్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అన్ని యూనిట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 7 యూనిట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ 2 యూనిట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ 5 యూనిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి సో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 8H ప్లస్. Now see the charge 8 plus అంటే total ఇక్కడ plus 7 minus 5 అంటే minus 2, sorry plus 2. It is also balanced. So say equation 2. So now what is the, so రెండు split చేసిద్దాం, balance చేసిద్దాం. So now add చేయాలి, 2 reactions add చేయాలి. So before add we must see the number of electrons are equal or not. Number of electrons same ఉన్నాయా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా మనం చెక్ చేయాలి. See the number of electrons in first half reaction, only 2 electrons at right side. సో ఇక్కడ కూడా 2 electrons at left side ఉండాలి. సో కానీ ఇక్కడ 5 electrons ఉన్నాయి. సో బోత్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ రియాక్షన్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొద్దు. ఫైనల్ రియాక్షన్స్ అన్నప్పుడు నార్మల్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి. సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి క్యాన్సిల్ అవ్వాలి రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు. సో క్యాన్సిల్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ ఎ సూటబుల్ ఇంటిజర్. Multiply the equations with a suitable integer. Okay. So can you guess? ఇది 5 electrons ఉంది కాబట్టి మనం 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే it become 10. సో ఇది 2 కాబట్టి 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే it become 10. No other choice. సో కాబట్టి ఈక్వేషన్ 1 ని 5 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 with 5. సో టోటల్ మల్టిప్లై చేయాలి. 5C2O4 minus 2, 10CO2 plus 10 electrons. So equation 2 must multiplied with the 2. So electrons base చేసుకొని చేయాలి. మిగతాది ఇట్లా మనం అదే నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 5 with 10 electrons. Just our target is to cancel the electrons. I to the 16H plus
2MnO4 minus 2Mn plus 2, 8H2. So now add these two equations. Okay. The total method is very easy. Just we need to remember at the balancing hydrogens and at charges. So here 10 electron get cancelled. So write the total equation. So మన total equation రాసేటప్పుడు left side మొత్తం left side రాయాలి, right side add చేసి రాయాలి. Okay. 5C2O4 minus 2 plus 16H plus 2MnO4 minus, not minus 2. 10CO2 2Mn plus 2 plus 8H2. So similar గా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి కదా. So there is no similarities are there. So 5 same. So now check whether it is balanced or not. So మొత్తం అయిన తర్వాత so what after balance equation is compulsory thing. మనం ఒకసారి చెక్ చేయాలి టోటల్ ఈక్వేషన్. So ఇక్కడ now see the carbon 5 to that carbons and ఇక్కడ left side 10. So what is here carbons direct 10. Next what is the oxygens 5 for the 28. ఇక్కడ oxygens 28. ఇక్కడ 10 to the 28. So oxygens 28. How many manganese? Mn it is, okay. 2 manganese. Here also 2 manganese. What is the hydrogen? 16 hydrogens. Right to the 16 hydrogens. Now chart is separate గా చేయాలి. 16H plus గా కౌంట్ చేయొద్దు. What is the total charge at the left side? Left side total charge in the -2. -2 units ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 5 -2 units ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ total ఇక్కడ -10 plus units are how many? 16. So that is plus 16. So minus units are how many? -2. So what is the total charge? The total charge is -12 and the total +4 వచ్చింది charge. ఇక్కడ what is the charge? ఇక్కడ power 0. Here +4, ఇక్కడ 0. So 0 plus 4 plus 0, total 4. So 4. So charge is also balanced. So like this we have to balance, we have to check everything. Now all are balanced. So it is the balanced redox reaction. Okay, now we see one more example in acidic medium. So we have to practice it 2-3 times minimum. Now see one more equation. So balance balance the following reaction by ion electron method. An acidic medium. So the equation is ClO3 minus plus I2 IO3 minus plus Cl minus. Okay, so we have to balance this. See, check the so but direct Cl to Cl I2I reaction right, but we have to find out which is oxidation and which is reduction.
So Cl oxidation number X. Each oxygen carries minus together, so minus 6. Overall minus 1. The X equals 7 means the Cl position is plus 7. Here Cl directly given minus 1. 7 to minus 1. So decrease. So it is a reduction. Okay. It's a reduction. Here I2 0. Single atom, single element kada, free element. Ikkada what is iodine? X it's a minus 6 equal minus 1. So X equal 5. Okay. So I2 0 to plus 5. 0 to plus 5 increase. So it's called so it is oxidation. Man, two parts divided. The first oxidation, reduction. So first write about oxidation half reaction. So I2 becomes IO3 minus. So write the total reaction. Now balance it. For what is the first step? So balance the reaction other than hydrogen and oxygen. So ఇక్కడ iodines 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 iodine ఉంది. So simple గా 2IO3 minus. Next balance the oxygens. 6 oxygens ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 oxygen. So acidic medium కాబట్టి so actually oxygen ki the both medium same. Oxygen ki both medium లో H2Os యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 6 H2Os. Two IO3 minus. Then hydrogens. ఇక్కడ 12 hydrogen, here no hydrogens. సో హైడ్రోజన్ ఎక్కడ లెస్ ఉంటాయి, ఎన్ని లెస్ ఉంటే అన్ని H ప్లస్ యూనిట్స్ యాడ్ చేయాలి. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ ఓన్లీ, డోంట్ పుట్ ద అనదర్ రూల్స్. దట్ ఈస్ 12 H ప్లస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జ్. సో చార్జ్ బ్యాలెన్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ చార్జ్, రైట్ సైడ్ చార్జ్ చూసుకోవాలి మనం. So what is the left side charge? There is no charge on the left side. So ఇక్కడ overall power 0 నే, ఇక్కడ I2 0 నే, no charge. ఇక్కడ IO3 minus 1. సో ఇక్కడ 2 units are there, అంటే minus 2. ఇక్కడ minus 2 ఉంది, plus 12 units of H plus, అంటే plus 12. Okay, total ఎంత అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ చార్జ్, సారీ రైట్ సైడ్, సో plus 10. సో ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ చార్జ్? టోటల్ చార్జ్ ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 10 ఉంది. సో వేర్ యూ షుడ్ యాడ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, వేర్ ద చార్జ్ ఈజ్ హైయెస్ట్. సో ఎక్కడ చార్జ్ హైయెస్ట్ ఉందో మనం ఆ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ 0 చార్జ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 10 చార్జ్ ఉంది. సో 10 చార్జ్ ఉంది కాబట్టి హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ వీ షుడ్ యాడ్? 10 ఎలక్ట్రాన్ దిస్ సైడ్, ఎక్కువ ఉన్న సైడ్ యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి 6H2O plus I2. So maybe in a place సరిపోదు. Plus 10 electrons. And set equation 1. Now balance the reduction half reaction. So reduction half reaction. What was the reduction reaction? ClO3 minus becomes Cl minus. Okay, balance it. 1 chlorine, 1 chlorine, no problem. Next oxygens, 3 oxygen, no oxygen. So oxygen side H2O side there. Just to follow the rules. Very simple. So 3 H2Os. Next hydrogens balance చేయాలి. So for hydrogen balancing, how many hydrogens here? 6. Here no.
కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ 6H ప్లస్ యాసిడ్ మీడియంలో హైడ్రోజన్స్ కి H ప్లస్ యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ ఆ సింపుల్ రూల్ గుర్తుండాలి అంతే. ఓకే, Cl minus 3H2. Now what is the charge? Charge balancing is also important one. So కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి, బట్ we have a simple method. The plus units are how many? Plus 6. Minus units how many? Minus 1. So total left side charge calculate this, plus 5 వచ్చింది. ఇక్కడ what is the charge at the right side? Right side only minus 1 is 0 ne. So ఇక్కడ H2 పవర్ ఏం లేదు, so 0, it means minus 1. ఇక్కడ plus 5 minus 1, which is highest one? So plus 5 is the highest one. So ఇక్కడ plus 1 highest కాబట్టి we have to add the electrons here. How many electrons we should add? How many electrons we should add? సో మనకి చార్జ్ -1 తో ఈక్వల్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంత హైయెస్ట్ ఉంది, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మనకి? సో 5, ఇక్కడ -1 చార్జ్, ఇక్కడ -1 +5 తో ఈక్వల్ అవ్వాలంటే దట్ షుడ్ బి ఇక్కడ +5 -1 తో ఈక్వల్ అవ్వాలి. +5 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు -1. ఎందుకంటే మనం డిక్రీజ్ చేస్తే మన చార్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాయిస్ లేదు కదా, ఎందుకంటే బికాజ్ వీఆర్ యాడింగ్ జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ యాడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటిది -6 చేస్తున్నట్టు. సో +5 -6 అంటే -1. సో కాబట్టి యాడ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. ఇక్కడ -1, ఇక్కడ +6H ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, +5, సో -6 become -1. So say it is equation 2. Now see the electrons are equal or not. So here 6 electrons present at the left side, and there how many? So just hydrogens are also balanced. So 6 3H2 6. Okay, balanced. Okay, so now see here 6 electrons are at the left side. Here 10 electrons at the right side. So 6 electrons 10 electrons. So కాబట్టి రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలంటే we need to made it with 10 and made it that also with 10. So the values become somewhat higher one. Okay, we do that. Okay, now so ఇక్కడ 6 electrons, ఇక్కడ 10 electrons, both sides so మనకు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే with what integer we need to multiply the equations? See the first equation at 6 electrons ఉన్నాయి కాబట్టి multiply with 6, make it 6 5 is 30, and multiply with this equation into 3. So 10 3 become 30. So 30 electrons cancel అయిపోతాయి. So what we should do, the first equation should multiply with 3. So that is 18H2O (3I2) is 6IO3 minus 36 H plus, so 30 electrons. Okay, so next what, multiply with this equation with 5. So 6 5 is 30 అవుతుంది కదా. So 30 electrons 5, so this is 30H plus 5 కదా, 5ClO3 minus 5Cl minus 15H2O. Okay, so now add the both equations. First cancel the 30 electrons. Next write the remaining equation. Actually my equation రాసేటప్పుడే similar ఉన్నాయి, cancel చేద్దాం. So cancel చేయడం ఇక్కడ just not the by multiplication. See okay, first write the total equation. So there may be possibility to confusion.
So first అయితే మనం total equation రాద్దాం. So then we cancel we remove the similar species at both sides. 5Cl minus 15H2O. Okay, this is the equation. This మనం total గా simplify చేద్దాం. Okay. We can write this equation. So see here 18H2Os ఇక్కడ 15. So 15 cancel అయిపోతాయి. So remaining here 3H2Os are present. Okay. ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకొని చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. ఇక్కడ 3 I2s. సో I2s అంటే మనకి క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి లేదు. ఇక్కడ 30H ప్లస్ ఇక్కడ 36H ప్లస్. సో ఇక్కడ 30 ఎట్లా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, నో నీడ్ టు రైట్. సో 36లో ఇక్కడ 30 క్యాన్సిల్ అయ్యింది, ఇంకా రిమైనింగ్ జస్ట్ 6H ప్లస్. సో 5Cl మైనస్ ఇక్కడ 15లో 15 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద సింప్లిఫైడ్ బ్యాలెన్స్డ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్. నౌ చెక్ ఆల్ ద atoms are balanced or not. Hydrogen C, 6 hydrogens at left side, 6 hydrogens at left side, 6 iodines at left side. So you have to mention this step also. Iodines, 6 iodines, chlorines, here 5 chlorines, Cl, this is okay. Here chlorines 5. Like how many oxygens? Here 3, 5, 15, 3, 18 oxygens. Oxygen 18. Here 6 is 18. So here also oxygens 18. Next, what is the charge? Charge here total charge. Here power 0 ne. Here power 0 ne. Here minus 5. Charge minus 5. Like here, what is the charge? Here minus 6. Here plus 6. Minus 5, so it's minus 5. So minus 5, both side charges are also equal. So this reaction is balanced totally. Okay, so now we see one more example. Okay, see one more example. So the balance the following by ion electron method and acidic medium. Okay, so here what is the importance? So this is a very important question. It is different when compared to the other example. Just what is the difference of type? Here 2 oxidations, 1 reduction takes place. Means it involves general redox reactions flow. One reduction reaction, 1 oxidation reactions were there. But here it is 2 oxidations are there. So what are the 2 reactions? See, arsenic As plus. So what is the arsenic condition here in this example? 2x. Sulfide kabatti minus 2, that is minus 6 equals 0. So x equals 3. What is the arsenic position? So plus 3 is the arsenic position. Like here arsenic position x minus 8 equals minus 2. So overall minus 2. So that's 8. This is ASO4 minus 3. So how we got doubt means because arsenic is a 15th group element. So this oxidation number below the 5 undala 5 and undali. So kabatti this oxidation number maximum 5 valence electrons kabatti. So that is equal to minus 3, that is equal to 5. So means arsenic. What is the arsenic oxidation state? It's a plus 5. So plus 3 to plus 5. So it is oxidized. So again in the same example, in the same compound, see the sulfur oxidation number. Here sulfur actually separate compound only because sulfur oxidation number 0. But here what about the sulfur oxidation number? So that is minus 2. When here S minus 2 is oxidized to S power 0. Okay, so that manam separate ga find the sulfide becomes sulfur, so it is oxidized. So S3 minus 2. So now separate the balance with the S3. Okay, now see the reduction.
sulfur oxidation number, sulfur minus 2, here minus 2 to 0, it is also oxidation. So arsenic also oxidation. What about nitrogen? See about the nitrogens. What is the oxidation number of nitrogen? X minus 6 equal minus 1, x equal 5. Here x equal simply 4 kada. X minus 4 equal 0, x equal 4. Here 5 to 4, it is reduction. So reduction is no problem. Oxidation is 2 only. So 2 separate ga balance cheddam. Okay. So As2 S3 minus 2, S0 का convert अयिंది ఇక్కడ, next AsO4 minus 3. So actually మనకి books లో అయితే separate గా R split separate balancing, next 2 different balancings ఉంటాయి. We follow that method only. First is what is the difference in this reaction? Here two oxidation reactions are present. So kabatti mundu 2 oxidation reactions manam so balance cheddam. So balance chesin tarvata so reduction balance cheddam, then we add the same procedure. Okay. So first balancing the oxidation reaction. Okay. So what we have 2 oxidations, kabatti write the 2 oxidation reactions. So As2S3 and sulfur plus AsO4 minus 3. Okay, this is oxidation reaction. 2 arsenics, 3 sulfurs, 3 sulfurs. Already we know acid medium kabatti first add the, okay, oxygens can both medium have a H2Os, we have to add 8 oxygens. Left side there is no oxygens, so 8 H2Os plus As2S3 gives let's balance the hydrogens. 16 hydrogens, so right side of there is no hydrogens. So what is the rule? Add the required number of H plus. So ఇక్కడ 16 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 16 H plus add చేస్తాం according to the rule. So next balance the charge. So what is the charge on the total left side? So left side on the total compounds, so power 0 0 only. So ikkada this is minus 6, minus 3 units 2 are there. So plus 6 plus units 16 on ikkada. Total it is plus 10. Ikkada 0 charge, ikkada plus 10 charge. So 10 units extra on the kabatti here we need to add 10 electrons. Okay. 8 H2Os plus As2S3 so say it is equation 1. Next balance the reduction of reaction. So remaining same, just first step lo na manaki difference, both elements are oxidized. Now see reduction of reaction. So what was the reduction of reaction? So what is that? NO3 minus becomes NO2. NO2. So nitrogen first balance other than hydrogens, oxygens. One nitrogen, no problem. Here 3 oxygen, here 2 oxygens. Here 1 oxygen is required. So oxygen add cheyalante, what is the rule? Add the required number of H2Os. NO3 minus
NO2 1 less ఉంది కాబట్టి 1 H2O. Next balance the hydrogens. So add the number of required number of H plus ions where the hydrogens are less. Here total hydrogens 2, here no hydrogens కాబట్టి add simply 2H plus. See 2 hydrogen, 3 oxygens, 3 oxygens, balanced one. So what is the charge? So total charge you check the left side and right side. So what is the left side charge? Plus unit how many? 2. Minus units 1 only. So ఇక్కడ calculate చేయొద్దు, ఇక్కడ మనం number of moles దగ్గర calculate చేయాలి. Minus units 1 only అంటే total charge ఎంత ఇక్కడ +1. Here the total charge 0. ఇక్కడ 0 +1 ఇక్కడ highest charge ఉంది కాబట్టి here we need to add a 1 electron. So కాబట్టి 1 electron plus H plus plus. Okay, so next side is equation 2. So now add the equation 1 and 2. So let's first see whether both are having same electrons or not. So ఇక్కడ మనకి second reaction లో left side 1 electron, the right side 10 electron. So కాబట్టి we have to balance చేయడానికి second equation should be multiplied with 10 to get the 10 electrons. Okay. So 1 direct aside. Okay. You have to write once again. That is equation 1. So directly. So what is equation 2? 2 మనం 10 తో multiply చేయాలి. So that is 10 electron, 20H plus 10 NO3 minus simple add the reactions. So direct గా మనం క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ 20H plus ఉన్నాయి, ఇక్కడ 16 ఉన్నాయి. సో 16 పోతే ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ఉన్నాయి. 4H plus. సో మీరు సపరేట్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా రాయొచ్చు ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ NO3 మైనస్ అయితే రైట్ సైడ్ లేదు. 3 sulfurs are also not there. 2 ASO4 minus 3 plus 16H plus already cancel అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ 10 H2Os. సో 10 H2Os ఇక్కడ అసలు H2Os లేవు కాబట్టి నో క్యాన్సిలేషన్. ఓన్లీ H plus సిమిలర్స్గా ఉండే, సో we cancel it. Now check whether the equation is balanced or not. See how many arsenics are there? 2. Here also arsenics. How many? 2 arsenics. So how many hydrogens? Hydrogens 4. Here how many hydrogens? Sorry, there are only 4H plus. There we got 20H plus H2Os. So here again 8 H2Os are there. Okay, so ఇక్కడ 8 H2Os, అక్కడ 10 H2Os. సో 8 cancel అయితే ఇక్కడ ఉండే మనకి ఓన్లీ 2 H2Os. యాక్చువల్గా మనం సో ఈ H2Os కౌంట్ చేయలేదు. Okay, so that's why I am saying you have to check that final equation. So 10 nitrogens 10, oxygens 10 3 is 30. Here oxygen 4 to the 8, here 2 10, here 20. So what's next? Sulfurs are there, 3 sulfurs. Here also 3 sulfurs. Now check the charge. Plus 4, plus how many units? 4 units. Plus 4 minus 10, that is minus 6. Left side total minus 6.
So check the right side. So minus 3 into 2. Here power 0, 0, 0. Remaining here is minus 6. So charge is also balanced. So it is the balanced redox equation. So tomorrow we see the examples of a basic medium. Okay, but you have to practice just some more examples. Okay, so without practice it appears very simply, but on practicing only you will get where you are getting the doubts. Okay.